Dear friends, take your accent training book. It's in the page number 366. What you're going to see is the activity 38. For is pronounced as fur. The preposition for is pronounced as fur. For example, T for four. You don't say for, you have to say for. Fruit is good for health. And for example, you should say for. Fourth one is you purchase this for whom, and the fifth one is for instance. You have to say for. Then activity 39 is in page number 367, 68 and 69. Noun and verb stress. In a noun, the first syllable is stressed the most, but in a verb, the last syllable is stressed the most. For example, you see noun, object, object. If you stress on ob, it becomes a noun, a thing. Object. He purchased some object in the market. Object, it means, object means it is a thing. Verb, object, object, you stress on ject. It becomes refuse. I object your speech. Here you are stressing on ob, here you are stressing ject. When you stress on object, it becomes thing. When you stress on ject, it becomes verb. Next, you are going in for noun. It is finance. What do you mean by finance? It's money. It's the cash. They have finance. When it comes as verb, they financed the studies. So finance is a noun. When you stress on it becomes noun. When you stress on nence, it becomes verb. Finance. Finance is a noun. Money. Finance is you are spending money. And third one is diverse. Diverse means what? Many divorces are happening in US. Diverses and diverse. He divorced her. Diverse is a noun. Diverse is a verb. And number 4 is conduct. Conduct means his character. His conduct is good. So when it comes as verb, conduct, they conducted the program. They did the program. So conduct, when you stress on con, it is a character. Duct means you do a program. The next one, fifth one, subject. Subject means what? I like history subject. This is a lesson. But when you go on for verb, the bride is subjected by her in-laws. Subjected means she is forced to do certain things. She is tortured. So subject is a citizen or a lesson. Subject, ject if you stress, subjected. Ject if you stress, it is something like torturing. So activity 40, it is in the page number 370 and 371. You take your book, page number 370 and 71. Teen and D and TY. For example, 19 or 16 or 17. Teen and 20, 30, 40. How do you pronounce teen and TY? Say here, after teen a word comes, teen is slightly stressed. After teen, if you get a word, the teen is slightly stressed. If teen is the last word, teen and TY is highly stressed. After teen, if you find a word, the teen is slightly stressed. But after teen, you don't have any word coming following, then teen is highly stressed. For example, you see here lightly stressed teen. He has 19 rupees. She is 19. You are stressing on teen because no other word is following teen. If some other words following teen, then you are not stressing on teen. He has 19 rupees. She is 19. He has a teenage son. He is in teens. Ramba has 14. Ramba has 14. Ramba has 14 shirts. Okay, shirts. Ramba is 19. You are stressing on teen because after teen you don't have any word following. Activity 41, it is in the page number 372, 373 and 374. Words used to describe the differences. However means anyway. The car is costly. However, I shall buy that immediately. The car is costly. However, I shall buy that immediately. Anyway. So on the other hand means in some other way. It is the words used to describe the differences. Is soft. On the other hand, his brother is an angry man. Is soft. On the other hand, his brother is an angry man. Whereas, number 3, he is a software engineer, whereas his wife is a doctor. Whereas, unlike, fourth one, Chinese are unlike Indians.
in speaking English, unlike, there's a difference. Fifth one, in contrast to, the Home Minister spoke in contrast to the Prime Minister's point. Number 6, while or whilst, I like vegetarian while my husband likes non-vegetarian. And number 7, different from, city life is different from village life in many ways. More than, number 8, he speaks more fluently than his brother in English. And number 9, less than, Indians made car are less costly than foreign made cars. So my dear friends, coming back here, நண்பர்களே பக்கம் 366 எடுத்துக்கங்க. செயல்பாடு 38, ஃபார் என்பதை ஃபர் என்று உச்சரிக்க வேண்டும். டி ஃபார் ஃபர், டி 4 பேருக்கு. ஃப்ரூட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ பர்ச்சேஸ் திஸ் ஃபார் ஹூம், ஃபார் இன்ஸ்டன்ட், ஃபர் என்று சொல்ல வேண்டும். செயல்பாடு 31 பக்கம் 367, 68, 69 எடுத்துக்கங்க. பெயர் சொல்லுக்கு எங்கே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும், வினைச்சொல்லுக்கு எங்கே அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும். பெயர் சொல்லுக்கு முன்னாடி அழுத்தம் கொடுக்கணும், வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி அழுத்தம் கொடுக்கணும். பாருங்கள், ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பொருள். ஆபுக்கு அழுத்தம் பொழுதும்போது பொருளாக வருகிறது. வி பர்ச்சேஸ் சம் ஆப்ஜெக்ட் இந்த மார்க்கெட், அவன் பொருட்களை கடையிலே வாங்கினான். ஒப்ஜெக்ட், ஜெக்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது மறு என்று அர்த்தம். ஐ ஒப்ஜெக்ட் யுவர் ஸ்பீச், நவுன். ரெண்டாவது பாருங்கள், ஃபைனான்ஸ் என்றால் பணம். தே ஹேவ் ஃபைனான்ஸ். வரும்போது நான்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும். தே ஃபினான்ஸ்டு ஸ்டடீஸ், ஃபினான்ஸ் என்று வர வேண்டும். மூன்றாவது பாருங்கள், டைவர்ஸ்னால் விவாகரத்து. மெனி டைவர்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் யுஎஸ். அமெரிக்காவிலே நிறைய டைவர்சஸ் நடக்கிறது. டிவர்ஸ் என்றால் விவாகரத்து செய், ஈ டிவர்ஸ்டர். கான்டக்ட் என்றால் நடத்தை. His conduct is good. Conduct என்றால் நடத்து. They conducted the program. அடுத்த சப்ஜெக்ட் என்றால் பாடம். I like history subject. அது வினைச்சொல்லாக இருக்கும்போது ஜெக்ட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது the bride is subjected by in-laws, கொடுமைப்படுத்தப்பட்டார். செயல்பாடு 40, டீனு டிஒய். டீனுக்கு அப்புறம் ஒரு வார்த்தை வந்துவிட்டால் அதுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க, டீனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க. டீனுக்கு அப்புறம் வார்த்தை வந்துவிட்டால் டீனுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதில்லை. டீனோடு முடியும் போது டீனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். ஷி ஹாஸ் 19 rupees, ஷி இஸ் 19, டீனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள்னா வார்த்தை இல்லை. அப்புறம் he has teenage son, he is in teens. Ramba has 14 shirts, Ramba has 19, டீனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறீர்கள். அடுத்ததாக செயல்பாடு 41 பக்கம் 372, 73, 74. வேறுபாடுகளை சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். ஹவவர்னா எப்படி ஆயினும். த கார் இஸ் காஸ்ட்லி, ஹவவர் ஐ பை தட் இமிடியட்லி. கார் விலை அதிகமாகிறது, எப்படியாவது வாங்கி விடுவேன். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் என்றால் வேறு வகையில். ஈ சாஃப்ட், ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இஸ் பிரதர் இஸ் ஆங்க்ரி மேன். அவன் மென்மையானவன், அவன் அண்ணன் கோபக்காரன். வேறஸ் இஸ் எ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், வேறஸ் இஸ் ஒய்ஃப் இஸ் எ டாக்டர். அவர் ஒரு இன்ஜினியர், ஆனால் அவர் மனைவி ஒரு டாக்டர். அன்லைக் சைனீஸ், அன்லைக் இந்தியன்ஸ் இன் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ். இங்கிலீஷில் பேசுவது சைனீஸ் இந்தியர்களைப் போல் அல்ல. இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு வேறுபாடு. த ஹோம் மினிஸ்டர் ஸ்போக் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு த பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்பீச். உள்துறை அமைச்சர் பிரதம மந்திரிக்கு எதிராக பேசினார். while or whilst, I like vegetarian while my husband likes non-vegetarian. எனக்கு சைவம் பிடிக்கும், என்னுடைய கணவருக்கு அசைவம் பிடிக்கும். டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம், சிட்டி லைஃப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வில்லேஜ் லைஃப். அப்போ சிட்டி வாழ்க்கை வில்லேஜ் வாழ்க்கையை விட வேறுபட்டதாக இருக்கிறது. he speaks more fluently than his brother in English. அவன் சகோதரனை விட ஆங்கிலத்தில் நன்றாக பேசுகிறான். less than, Indian made cars are less costly than foreign made cars. இந்தியன் கார்கள் வெளிநாட்டு கார்களை விட விலை கம்மியாக இருக்கிறது. தேங்க்யூ.